Right. So very good morning, dear student. Can you hear me? Good morning, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you, Buddha. Yeah. So today we are going to discuss the balance part of the consolidated financial statement. You remember last 2 days we discussed the basic thing, in connection with the consolidated financial statements. Right. We did few example. Right. And I again remind you, please keep in mind this topic is very interesting, as well as if you understand clearly, definitely this topic will be very easy for you as well, right? So please wait, my internet is not stable, right? I'll check whether what is the problem is here, right? As we discussed those things, right? And we did example number one, right? Example number two as well, right? So in example number two, you can see here, first we need to find out the goodwill. මුලින්ම අපි goodwill එක හොයාගන්න. එතකොට then we need to determine whether which method we should use නේ. මොන method එකද අපි use කරන්න කියලා අපිට determine කරන්න පුළුවන්. වෙන්න ඕනේ. There are two methods නේ. කාටද කියන්න පුළුවන් methods දෙකක් තියෙනවා. Anyone can mention the two methods that I explained? Any volunteer? කාටද පුළුවන්ද goodwill calculation කරද්දී we have two options නේ, two methods. කාටද කියන්න පුළුවන්? අපිට දෙකටම හදන්න බෑ. දෙකෙන් එකට තමයි ඩිටර්මයින් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට කැල්කියුලේෂන් එක බලලා අපි ඒක ඩිටර්මයින් කරන්න ඕනේ මොන මෙතඩ් එකකට සූටබල් කියලා. right? First method එක මොකද්ද? First method is if we have the NCI value at fair value, right? අපිට NCI value එක fair value එකට දීලා තියෙනවා නම් අන්න අපිට අර goodwill method එකෙන් පළවෙනි එකට යන්න. එතකොට if the NCI value we have to calculate based on the proportionate part of the share assets, sorry, net assets, then we have to go forward with the second method. NCI එක අපිට net assets වලින් proportionate part එකක් විදිහට හොයාගන්න වෙනවා නම් අන්න එතකොට අපිට හම්බ වෙන්නේ දෙවෙනි method එකෙන් තමයි goodwill එක හදාගන්න වෙන්නේ. Then according to this example, you can see we don't have any the fair value of the NCI නේ. NCI එකේ fair value අපිට නැහැ. Then we need to use the second method නේ. අපිට දෙවෙනි method එක තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. net assets එකකින් proportion එක. right? Then according to this example, how much should be the net assets portion? කීයද net assets portion එක? net assets portion එක මේ here you can see stated capital 50,000, general reserve 10,000. Then both together 60,000 is the net assets නේ. 60,000ක් තියෙන net assets. එතකොට මේ 60,000න් 70%ක් තමයි parent company acquire කරගන්නේ. Then 60,000 multiplied by 70%, right? 70%. එතකොට ඔයාලට එනවා 60,000 multiply කරාට පස්සේ 0.7 වලින් you will receive the answer 42,000 නේ. 42,000 ඔයාලට හම්බ වෙනවා. එතකොට balance 18,000 මොකද්ද? Balance 18,000, you know that is not belong to the parent company නේ. parent company ට අයිති නැති කොටස ඒ කියලා කියන්නේ NCI, right? ඒ portion එක ඔළුවේ තියාගෙන ඔයාලට goodwill එක හදාගන්න පුළුවන්, right? goodwill එක හදාගන්න පුළුවන්, right? Please practice this example. I have uploaded the recording to the LMS. Refer that, right? Yes. Today we are going to discuss another important topic. This is very important. Please keep in mind because there are many adjustments will be come with the tutorials and exercise and the questions, and you can refer the past paper question as well, right? So at that moment you can check the question type, right? So intergroup transactions, anyone can mention the definition, to explain the definition of group. කාටරි කියන්න පුළුවන් group කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? Please respond.
How do we define the term of group? Let me. Parent company and subsidiary company. Yes, there's simple definition we have. Ne? Thank you, Jamalka. Parent and all of its subsidiaries. Ne? Then intra-group transactions. What the main intra-group transaction? You know the meaning of the group. Ne? Well, then group group. If I create a circle, we can call this circle as group. Then group mean what? Parent and, let assume parent company is company A, all of its subsidiaries, right? Here we assume that there are two subsidiaries, B and C, right? B and C are the subsidiary companies. May one other subsidiary companies, right? Subsidiaries. Then, if there is any transactions are happen in this circle, right? When the main circle like parent company and subsidiary companies. Transactions happy and appear on the intergroup transaction. Intragroup transaction, right? Intergroup transaction. You can see here. Intergroup transaction refers to the transactions that have taken place between separate legal entities of an economic entity which requires accounting in the financial statement of those individual entities, but any amount owing and receivable between members of the economic entity, and any intra-company transaction which create profit or loss should not be identified in the accounts of economic entity. Right? So then you can see here, you have drafted parent company and their transactions are happen in between parent and subsidiary. Parent company එකයි subsidiary company එක අතර ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා. Parent company එක බාණ්ඩ විකුණනවා වෙන්න පුළුවන් subsidiary company එකට. Subsidiary company එක බාණ්ඩ විකුණනවා වෙන්න පුළුවන් parent company එකට. ඒතකොට අපි හඳුනා ගන්න transactions නේ. ඒතකොට මේ parent and subsidiaries අතර ඇති වෙන transaction ඇති වෙනවට අපි කියනවා intergroup transaction, right? Intergroup transaction, right? Intergroup transaction. Then, if there is such transactions, we have to eliminate. Eliminate karanna. You can see here, intra-company transactions which create profits or loss should not be identified in the accounts of economic entity. මොකද කියන්නේ? මේ intergroup transaction මොකක්ද intergroup කියලා කියන්නේ group එක ඇතුලේ තියෙන parent and subsidiaries අතර ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා. ඒ ගනුදෙනු වල තමයි කියන අපි intergroup transaction. So මේ ගනුදෙනු හරහා you know that the organizations are selling their goods with the profit margin because they have the purpose of commerce. Then they always try to earn a profit intergroup එකේ වුණත් එයාලා profit එක earn කරන්න බලනවා. එයාලා sell කරද්දි profit එකක් තියාගෙන තමයි විකුණන්නේ. නැත්තම් මේක parent company නේ කියලා මේක ඒ තියෙන මිලටම දෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයාලා යම් profit margin එකක් තියාගන්නවා. right? එතකොට ඒ profit margin එකක් තියාගන්න එක intergroup transactions වලට අදාළ කරගන්න බෑ. right? intergroup transaction වලදී ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. ඒක මෙතන පැහැදිලි කියන්නේ standard එක intra-company transactions which create profits or loss should not be identified in the accounts of economic entity. Then be eliminated. We have to remove when preparing consolidated financial statement until it is realized, which means till the risks and rewards transfers to the external party. What mean? You know that we have to prepare the consolidated financial statement. Who is the person who prepared the consolidated financial statement? How the consolidated financial statement are done? How the other? Parent company. Yes, correct. Good. Excellent. Parent company is the company who is preparing consolidated financial statement. As well as you know that before prepare the consolidated financial statement, they have to prepare their own financial statement individually. Sorry, separately, individually they have to prepare. Consolidated financial statement is never seen. So what අනිවාර්යයෙන්ම consolidated financial statement හදන්න කලින් එයාලා සුවාදීනව එයාලගේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරනවා.
right? ඒ අවස්ථාවේදී කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. intergroup transaction they can record නේ. එයාලට තියෙන ඔක්කොම sales, purchase එයාලා මේකෙන් ගත්තත් එයාලා record කරන්න පුළුවන්. එයාලගේ individual accounts වල. අපි තුමු මෙතන X කියන මේ B කියන company හදනවා නම් එයාගේ individual accounts වල sales කියන figure එකට දාන්න පුළුවන්. මොකද parent company නැත්නම් එයාට වෙන කාටවත් sales කරන්න නැහැ කියලා දන්නොත් මෙයා sale කරන්නේ parent විතරයි. ඒකට අවුරුද්ද අවසානයේ මෙයා sale කියලා figure කරන්නේ නැති වෙනවනේ. එතකොට individually මෙයා එයාගේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල පිළියෙල කරනවා parent company එකත් ඒ වගේ. මෙයාලා සුවාදීනව මූල්‍ය ප්‍රකාශන හදනවනේ. එයා දෙන්නට විතරක් සුවාදීන වෙච්ච ඒවා. ඒ වගේ දානවා. But when preparing consolidated financial statement they have to eliminate නේ. ඒකාබද්ධ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරද්දී එහෙම intergroup transactions තියෙනවා නම් අයින් කරන්න වෙනවා. But please keep in mind we can include the transactions those are raised or those are happen as a intercompany transaction. So intergroup transactions, if the risks and reward in connection with the good are transfers to the external parties. මෙයාලා intercompany transaction intergroup transaction කරනවා. ඒ කරාට පස්සේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට assume parent company are selling goods to subsidiary නේ. parent company භාණ්ඩ විකුණනවා subsidiary company. subsidiary මොකද කරන්නේ? ඒ භාණ්ඩ නැවත තවත් ආයතන විකුණනවා. right? අන්න එහෙම වුණාට පස්සේ parent company subsidiary එකට දෙනවා. ඒ subsidiary external party එකට විකුණනවා. මේ circle එකේ පිටට විකුණනවා. then only they can understand they can record what? They can record the amount in their financial statement as well as the consolidated financial statement, right? So example, I have given the example. First one, intergroup services. Then intergroup sales of inventories. Fourth one, third one, intergroup payment of dividend. Labhansha givi. Final one, intergroup sales of non-current assets. These are the actually example we can select for the as intergroup transactions, right? Yes, I will explain one by one. Please keep in mind, you can disturb me anytime, right? You can ask any question because these adjustments are very important, right? So please keep in mind, if you have any question, you can talk, you can ask anytime, you can unmute yourselves and you can ask, right? Yeah. Then we move to the next slide. First up, intergroup services. Intergroup services. සමූහය අතර සේවා ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා. Right? You can see the definition. Intergroup services are services which are provided by individual entities or group members that benefit group as well. When companies providing services to another company which are belong to the group, so as well as the particular benefits belong to the particular group. Right? Services such as, these are the example, the kind of services, right? Administration, පරිපාලන සේවා සපයන්න පුළුවන්. Information technology, නේ තොරතුරු පද්ධති නැත්නම් තොරතුරු තාක්ෂණ ආශ්‍රිත සේවා සපයන්න පුළුවන්. Finance, මූල්‍යමය සේවා සපයන්න පුළුවන්. Distribution, නේ බෙදා හැරීමේ සේවා සපයන්න පුළුවන්. Right? Those are the actual examples we can identify that are provided in an arm's length relationship with a central organization. Right? So let us assume here is a group and company A is the parent and subsidiary is the B company is subsidiary. Then if there is any transactions, that is services happen in between company A and B, we recognize they as intergroup services, right? So intergroup services are the simplest form of intergroup transactions. Actually, intergroup services is the basic part or simplest form of the intergroup transactions. අපි intergroup transaction කතා කරන්න ගද්දි තියෙන basic මේක සරලයි. පළවෙනියටම හම්බ වෙන සරලම දේ තමයි intergroup services කියලා කියන්නේ. මේක adjustment උත් එච්චර ලොකු දෙයක් හිතන්න දෙයක් නැහැ. පොඩි adjustment එකක් තියෙනනේ. services එකක් share වෙන්නේ. Then they create services, revenue and expenses in their accounts of respective entities. Revenue of one entity balance out from expenses of another entity and there is no effect on the group profit. So if there is any intergroup services, right, then
one company record the particular item as income because they are providing the services, then other company record them as expenses. Why? Because they are purchasing their services from another company, then they may have the expenses, right? Then when we are preparing consolidated financial, individually they can record them with as. But if they are, so when they are preparing consolidated financial statement, it means we have to combine the figures of both companies. Then there is no effect of that particular intergroup transaction to the group profit, right? Yes. Example, actually this is example number 3 because we already done the example 2 example. We are prepared the financial question, right? Yes, you can see here. Company B is a subsidiary of company A. Company A rent out its premises to the company B for rupees 1.2 million annually, right? Annually. Company A records rupees 1.2 million as rent income of its account, and simultaneously company B records rupees 1.2 million as rent expense in their account. Is this clear? මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Company B කියලා කියන්නේ company A එකේ subsidiary company එක. එතකොට company A එක company A එකට අදාළ වත්කමක් rent කරනවලු. නේ premises එකක් rent කරනවලු company B එකට. company B එකට දෙනවා. rent එකට දෙනවා. ඒ rent එකට ලබා දීම වෙනුවෙන් company B එක මිලියන 1.5ක් මිලියන 1.2ක් වාර්ෂිකව company එකට ගෙවන්න ඕනේ. right? The company A එක එයාගේ individual accounts හදද්දී 1.2ක් rent income නැත්තම් කුලී ආදායම හඳුනා ගන්නවා එයාගේ account එකේ. පුළුවන් නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. They can record the 1.2 million as a rent income නේ. And simultaneously parallelly company B records the particular amount. It means 1.2 million as rent expenses in their particular accounts, right? You can clear. I think you can clear the example, right? So we'll see how to recognize that they wait. Yes. Is example clear? Is this example clear? Yes, sir. Yeah, good. Then we will show the graph. Here what we are mentioning. Company A is parent company. Company A එක මොකද්ද? Parent company. Then company B subsidiary company. Subsidiary company. Then we know that we both together we consider as group නේ. මේ දෙකට අපි කියනවා මොකද්ද? Group කියලා. Right? Group කියලා කියනවා. Then company A rent out their premises to the company B. මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ rent එකට දෙනවා මෙයාගේ premises එකක්. මෙන්න මෙයාට rent එකට දෙනවා ඔන්න premises එකක්. Right? ඒ rent එකට දීලා මෙයා ඒ rent එක වෙනුවෙන් 1.2 million charge කරනවා. Right? ඉතින් ලක්ෂ 12ක් අය. Then you know that company A is providing their premises to the company B, then they can earn 1.2 million. 1.2ක මිලියනයක් මිලියන 1.2ක් company B එකෙන් මෙයාට උපයන්න පුළුවන්. Then company A record their individual financial statement revenue නේ. එයා ආදායමක් හඳුනා ගන්නවා. company A එක මොකද කරන්නේ? අන්න revenue කියලා එයා හඳුනා ගන්නවා 1.2 million. Right? Then company B record that particular amount as what? එයා හඳුනා ගන්නවා they record them as expenses, right? Expense 1.2 million. No problem here. They can prepare, they can record them as in their individual financial statement. This is ප්‍රශ්නයක් නෑ. එයාලගේ individual accounts වල
එයාලට ඒව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Right? But problem here is what? Company A need to prepare the consolidated financial statement. Individual account හදද්දී ප්‍රශ්නයක් නෑ. Company A එකට මොකද වෙන්නේ? Company A එක හදන්න ඕනි consolidated financial statement. මෙතනදී you know that revenue and expenses where we record in the income statement නේ. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ තමයි revenue and income expenses record කරන්නේ. ඔන්න income statement එකේ මොකද කරන්නේ? දැන් මොකද්ද මේ consolidated financial statement කියන්නේ? We need to combine the both values that recorded in their separate accounts as one single entity නේ. මොකද කරන්නේ? අර separately හදලා තියෙන accounts අපි combine කරලා එක account එකක් හදනවා. ඒක තමයි consolidated financial statement. මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? If there is any revenue, we need the company A revenue and company B revenue we have to add නේ. company A එකේ company B එකේ තියෙන revenue එක add එකතු කරනවා. ඊළඟට company B එකේ expenses දෙක එකට එකතු කරනවා. එතකොට මේ income statement එකේ right revenue කියන portion එකේ we record 1.2 million as well because this amount record in the company A එක ඇතුලේ 1.2 million revenue එකක් තියෙනවා. ඒක record කරගන්න. right ඊට පස්සේ expenses එකට ආවොත් මොකද වෙන්නේ? expenses එකට ආවොත් මොකද වෙන්නේ? you know that again 1.2 million අපි deduct කරනවානේ. ඇයි deduct කරන්නේ? Because we have 1.2 million expenses in the subsidiary company. Then you can see here there is no effect නේ. revenue එකෙන් මේක අඩු කරලා බිඳුවයි. right? That is why here clearly mentioned that they create service revenue and expenses in the account of respective entities. එයාලා සාමාන්‍යයෙන් එයාලා individual account වල හදා ගන්නවා. right? But revenue of one entity balance out from expenses of another entity and there is no any effect for the group profit නේ. group profit එකට බලපෑමක් තියෙනවද මේකේ? නෑ, zero. right? zero. මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අහලා තියෙනවා මොකද සබ්සිඩියරි කම්පැනි එකෙන් සර්විස් රෙන්ට් කරන්නේ නැද්ද පේරන්ට් කම්පැනි? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මම මේක එක්සැම්පල් එකක් ගත්තේ. right? මම කිව්වනේ අර පේරන්ට් කම්පැනි විකුණන්නත් පුළුවන් සබ්සිඩියරියට, සබ්සිඩියරි කම්පැනිම පේරන්ට් කම්පැනිට විකුණන්න පුළුවන්. right? මේ එක අවස්ථාවක් විතරයි ගත්තේ. මේක අනිත් පැත්ත වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ අපි හිතමුකෝ let assume as per the question asked by the student, they asked can we identify the transactions? It means that the B company is providing service to the A. Definitely that one also they are හැදෙන්න පුළුවන්. B company and subsidiary company parent company ට දෙන්න පුළුවන්. මේක අනිත් පැත්තේ තමයි. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ? subsidiary company එක income එකක් record කරගන්නවා 1.2 million එක. මෙයා parent company එක 1.2 million expenses එක identify කරනවා. ඒත් ඔය effect එකමනේ. impact එකක් තියනවද? නැහැ. right? So when we are preparing consolidated financial statement, we are not allowed to keep the intra-group transaction. Why? Because there is no any effect from such kind of transactions. මොකද කියන්නේ? intra-group transaction වෙලා තියෙනවා නම් අපිට ඒවා record කරන්න බෑ. අපිට ඒවා eliminate කරන්න වෙනවා. Right? Is that clear? Up to that point, are there any question you can ask? පැහැදිලිද? right. එතකොට but they already record නේ. දැන් එයා already record කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි consolidated financial statement හදන්න යද්දී ඔන්න දැන් අපි හිතමුකෝ මෙයාලා already මේ 1.2 million දාලා තියෙන්නේ. මොකද individual account වල එයා දාන්න එපේ. then when preparing consolidated financial statement, please keep in mind if there are any transaction like this, then of course we need to eliminate. Then කොහොමද අපි eliminate කරන්නේ? We need to use the reverse journal entries for this. Company A record කරගෙන තියෙනවා revenue එක 1.2 million. Company A එක record කරගෙන තියෙනවා 1.2 million. Company B එක record කරගෙන තියෙනවා expenses එක 1.2
2 million, right? Then we need to deduct this amount from company A. Let's assume here company A revenue, annual revenue is 4 million කියලා. මේකේ 4 million තියෙනවා company A එකේ. මෙයාගේ revenue එක කීයද අපි කල්පනා කරමු 2 million, right? මෙයාගේ 2 million. මෙයාගේ expenses තියෙනවා. company A එකේ expenses තියෙනවා 3 million, right? මෙයාගේ expenses එක තියෙනවා 1 million. නෑ 1.5 million, right? 1.5 million, right? Then when we are preparing consolidated financial statement, we need to combine together. අපිට combine කරන්න වෙනවා. ඔන්න revenue කියන එක ගන්නවා. Revenue කියන එක ගන්නවා. Actually I am experiencing the power failure. Please wait, right? I can't. Yeah, revenue. Then we need to combine both revenue. 4 million තියෙනවා company A එකේ. We need to add company B revenue කීයද? 2 million, right? ඔන්න ඔක්කොම තියෙනවා 6 million. Then you know that 1.2 million revenue included in this 4 million නේ. මේ මිලියන 4 ඇතුලේ 1.2ක intercompany transaction එකක් තියෙනවා නේ. Then we need to remove that transaction from here. අපිට අයින් කරන්න වෙනවා. ඇයි ඒ? අපි දන්නවා intergroup transaction අපි වාර්තා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒකෙන් effect එකක් නැහැ. දැන් මෙතන එතකොට consolidated financial statement එක revenue එක කීයද? 4.8 million, right? Then expenses තැනට આવොත් expenses ගොඩට આવොත් මොකද වෙන්නේ? Expenses ගොඩට આવුවට පස්සේ you know that in company A they have 3 million නේ 3 million, here 1.5 million. You know that as per the results of intercompany transactions, company B record 1.2 million. So මේ 1.5 million එක ඇස්සේ 1.2 million expenses එකක් තියෙනවා intercompany transaction. අපිට ඒකට ඒක අයින් කරන්නත් වෙනවා. Right? 1.2 million. Then expenses එක කීයද consolidated purpose එකට? 3.3 million, right? 3.3 million. Then profit, how much? 1.5 million. 1.5 million. Right? This is the way how we recognize intercompany transactions. පැහැදිලිද? If you have any question, please ask, right? Is that clear? Please respond. Yes, sir. Yeah, good. Then we move to the, now you know the way how to what we call how to eliminate intercompany transaction. Yes, we move to the next example. Next type of intercompany transactions. Second type, you know that intercompany services or intergroup services, sorry. The second type is what? Intragroup sales of inventory. Intragroup sales of inventory. This part is very important, right? Definitely adjustment will be there at the examination from this point. Intragroup sales of inventory, right? Please keep in mind. Entities that are related to often sales inventory to another entity within group, which is known as intragroup sales of inventory, right? If one entity selling their inventory to another company within a group, then of course we recognize it as
intra-group sales of inventory නේ. සමූහය ඇතුලේ එක සමාගමක් තවත් සමාගමකට තොග විකුණීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් අපි ඒවට හඳුනා ගන්නවා intergroup sales of inventory. Right? So any intergroup inventory sales will result in the individual entities recording sales and purchases respectively for the amount of the transactions, but the group perspective, revenue should not be recognized until an external sales of inventory has been taken place. Right? I will explain that part with the example. You can see here, company B is a subsidiary company of company A, and company A makes sales of 100,000 worth of inventory to company B. Company B sells that particular inventory for 150,000 to an external party, right? So if we simply aggregate sales of company and company B, A and B, the consolidation purposes, it would be appeared that the economic entity's total sales of rupees 250,000. But this is totally incorrect from the economic entity perspective. The only sales that is entitled to appear in the consolidated statement should be rupees 150,000. I will explain this part, right? The transactions happen like this, right? This is the group. This is our group. Right? Parent company is what? Parent company. Company B is a subsidiary of company A, right? Company A here. Company A. Company B. Right. Here we assume out of the group, there's another company, company X. And make a group again, group company group again, right? So according to the example, company A sales of the inventory to the company B, the worth how much? 100,000. On rupiah lakshaka inventory ka company A එකෙන් company B එකට විකුණලා තියෙනවා, right? එතකොට මේකේ අනිත් පැත්තත් වෙන්න පුළුවන්, right? company subsidiary එක parent company එකට විකුණන්න පුළුවන්, right? නැත්නම් ආයෙ වෙලා අහනවනේ එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ දෙපැත්තම වෙන්න පුළුවන්. parent ගෙන් subsidiary එකට යන්න පුළුවන්, subsidiary ගෙන් parent යන්න පුළුවන්, right? Yes, then how the company A is record this transaction? කොහොමද මේ company A එක record කරන්නේ මේ transaction? Can anyone explain? How does the company A record this transaction? Company A, how they record? How do they record? This is simple transaction. How do they record? Yes, I have received the response. Of course, yes. Of course, yes. Company A record this item as revenue. So what is the ledger account? One ledger account के revenue recognize करें. Jennifer, which account should we record this transaction at the company? Dulakshi? Yes, thank you, Ravina. Yes, where we record the transactions in the sales, company A record this 100,000 as sales. මෙන්න මෙයා sales විදියට record කරගන්නවා, right? Company A එක එයාගේ individual accounts වල record කරගන්නවා sales විදියට. දැන් මේ 100,000 මෙයාට විකුණුනාට පස්සේ මෙයා කොහෙද record කරන්නේ? Company B where
do they record? Company B? Purchase. Good, excellent. Then company B record as purchase. Purchase එකක් විදිහට ඔන්න record කරනවා. Correct. Purchase. Right, purchase. Then after company B sells the purchase item to the external parties, I created it as X. On the group එකෙන් පිටට තිබුණා. කීයකටද? 150,000. Right. Then company B, how do they record this 150,000? Where do they record? Where they 150,000 company B එක හඳුනගන්න. Sales. Yes, that is correct. Sales. Good. අන්න ඒ වගේ ඔයාලා මයික් එක අන්මියුට් කරලා ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. අන්මියුට් කළා ආන්සර් මට chat box එකේ තම් වෙනවා. Thank you. කවිෂයන් රවිනා. Yes, sales නේ. company B එක මොකද කරන්නේ? sales කියලා record කරගත්තා වුණා sales 150,000. Is this intergroup transactions? B and X, there's a transactions happen. The amount worth is 150,000. I need the response. Whether is this actually the intergroup transaction? Make an intergroup transaction එකක්ද? B and X? නෑ. Nah. Make an intergroup transaction එකක් නෙමෙයි. Right? Yes. No, we know that. Good. Then in their individual accounts, company A records company A have sales figure 100,000. Here, company B, they have purchased 100,000. Sales, how much? 150,000. Then now we are going to prepare the consolidated financial statement. දැන් අපි හදන්න යනවා consolidated financial statement, right? මෙතනදී sales කියලා අපි හිතමු වෙන කිසිම sales එකක් වෙලා නැහැ. ඔන්න ඔය transaction එක තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. Transaction සිද්ධ නම් මම උදාහරණ විතරයි, right? Just assume there is no any transactions happen in between those two entities. Then sales කියලා කීයක් ගන්නවද? මෙතන 100,000. Then after company B sales, how much? 150,000. Then both together 250,000. Purchase, how much? Then මේක මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන් නේ. මේ sales කරපු 100,000 මෙයාලා කොහෙන් හරි purchase කරන්න එපායි. එහෙම නැත්නම් හදන්න එපායි. ඒකට මෙයාලගේ cost of sales ඇතුලේ ඒකට අදාළ cost එක නැද්ද? අනිවාර්යෙන් තියෙනවා නේ. Cost of sales. Cost of sales එක ඇතුලේ අපි තුමු මෙයා මේ ලක්ෂයට විකුණන කිසිම profit margin එකක් තියාගන්නේ නැතුව. ඒකට අනිවාර්යෙන් මෙයා මේක පිටින් ගත්තා නම් ඒ ලක්ෂය අනිවාර්යෙන් cost of sales ඇතුලේ තියෙනවා නේ. මෙතන purchase නෙවෙයි cost of sales කරලා ගන්න. right? එතකොට ඔයාලට clear. Right? Let's assume they purchase this amount from external party 100,000 and they are not keeping any profit margin on this amount, right? එලා කිසි profit margin එකක් තියාගන්නේ නැහැ. ගන්න එකෙන්ම මෙයාලට විකුණනවා, right? So cost of sales කියලා ගත්තට පස්සේ නේ අනිවාර්යෙන් මේ company A එක ඇතුලේ cost of sales වල මෙයාගේ cost of sales එක අනිවාර්යෙන් තියෙනවානේ. අපි assume කරමු ලක්ෂය. ඒකට එකතු කරනවා. දැන් company B purchase කරන්න. තොර මොකද වෙන්නේ? එයාගේ purchase කියලා තියෙන එක. කීයද? 100,000. 100,000. දැන් මේ purchase amount එක කීයද? Sorry, cost of sales 200,000. 200,000. Then you can see here, right? You can see here the worth of that particular item is 100,000, but when preparing consolidated financial statement, they recognize sales value as sales values 250,000. Sales වටිනාකම ඇත්තටම ගිහිලා තියෙන ලක්ෂයයි. හැබැයි මෙයාලා 250,000ක් හඳුනගෙන තියෙනවා. Right? Then of course please keep in mind, you know that intercompany transaction we are not allowed to record, right?
Then, but we can record if there is any transaction that happen in external parties. මේ 1,50,000 අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ external party එකට විකුණලා තියෙනවා. එතකොට මේක අපිට ගන්න පුළුවන් sales. ඒතකොට intercompany transaction කියන්නේ මෙයා sales විදිහට record කරගත්තු ලක්ෂයයි මෙයා purchase විදිහට record කරගත්තු ලක්ෂයයි අපිට අයින් කරන්න වෙනවා. මේ ලක්ෂය කාගේද? company A එකේ. මේ ලක්ෂය කාගේද? company B එකේ purchase විදිහට recognize කරගත්ත එක. ඇත්තටම sales figure කීයද? 150,000 right? 150,000. මෙතන cost of sales එක කීයද? 100,000. Is this clear? Answer के प्रश्न है profit gross profit එක 50,000 එනවා. But අපේ figures වල දෙනනේ. Figures වල දෙන 50,000 තමයි. Right? Then definitely we have to eliminate the intercompany transaction. Is this clear? Any doubts? Yes. One student asked question. මේ 10,000 කැපුවේ. මේ කැපුවේ. Intercompany transaction නේ. මෙයා sales ලක්ෂයක් හඳුනා ගන්නවා. ඒ sales වලට පෙරලා මෙයා purchase හඳුනා ගන්නවා. Right? ඒතර මේ දෙක අපිට intercompany transaction මේ දෙක අපි අනිවාර්යෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේකට මේ දෙක තමයි කැපිලා ගියේ. Right? දැන් මේ බාණ්ඩ තොගේ වටිනාකම ලක්ෂයක් මෙතනත් purchase විදිහට රෙකෝඩ් වෙනවා. මෙයා ගත්ත වටිනාකමත් රෙකෝඩ් වෙනවා. ලක්ෂය දැන් දෙකම තියෙනවා. ඉන්ඩිවිජුවල් අධි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ consolidation හදද්දී අපිට purchase විදිහට බොරුවට තියන් ඉඳලා වැඩක් තියනවද? මෙයා sales විදිහට රෙකෝඩ් කරද්දී ඒකේ අනිත් පැත්ත මෙයා purchase රෙකෝඩ් කරනවා. intercompany නේ. මේ ලක්ෂය විකුණද්දී නේ මම ඔයාලගෙන් අහලා තමයි කරේ. Right? Right. Then we move to the next slide. Next topic. Unrealized profit. Unrealized profit, right? Yes. උපලබ්ධි නොවු ලාභ තියෙනවා. If goods have been sold from one company to another within the group with the profit, and if a proportion of goods are in stock or in transit at the end of the year, unrealized profit on such stock should be eliminated when preparing consolidated financial statement. Right? So example you can see here. A Limited is the parent who sold goods to the B Limited who is the pay subsidiary at cost plus 25% amounting to value of 325,000, out of which good to the value of 125,000 was remained in the stock of B Limited at the end of the year. I will explain this. Please note down the figures. I'll ask later, right? So therefore, please note down only the figures, right? No need to note down the total example. Yes. Right?
what is the transitions happen there? Again, I create square like this. Company A, Meta parent is the subsidiary, right? Then parent company sold goods to the subsidiary company and on the subsidiary bond. Right? How much of the goods? The amount 325,000. They keep 25% of margin on costs. මේ පිරිවැයට 125ක පෙච්චතයක් තමයි තියාගෙන විකුණන්නේ. Then company A record what? Company A එක කොච්චර මොකද්ද record කරගන්නේ? This response. Company A record how much? Revenue. Sorry? Revenue. Yes, sales. They record the particular amount. How much? Here record කරගන්නවද? Yes, Kavisha, yes, correct you are. 325,000. Then company B, how much they record? And where they record? Both I need. Purchase. Yes, good, purchase. They record that particular amount as purchase. Ne? According to the previous example we did, what we can do here is what? We need to eliminate these figures from the sales and purchase. Ne? අපිට අයින් කරන්න ඕන sales වලින් 3 ලක්ෂ consolidated financial statement හදනවා. ඒ අවස්ථාවේදී sales වලින් 3,25,000 we have to eliminate 325,000 from sales and 325,000 from purchase. ඒක පැහැදිලිනේ? You know that. මේක දන්නවා දැන් ඔයාලා. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? අපිට record කරගන්න පුළුවන් sales figure. We can record the sales figure if the final company, if that particular amount sell to the external party, right? මොකද කියන්නේ? අපිට record කරගන්න පුළුවන්ලු external party එකට සම්පූර්ණ විකුණුම. ඔයාලට මතකයි කලින් එකේ සම්පූර්ණ එකම 1,50,000කට වික්කා. එතකොට අපි sales figure විදිහට 1,50,000 ගත්තා. But here, right? They have sold, right? They have not given the exact amount because that is not important to us. Anyhow, they have sold some particular amount and 125,000 from this. මෙන්න මේ 3,25,000න් 1,25,000 තාම මේ company B එකේ warehouse එක ඇතුලේ තියෙනවා. නේ? මෙන්න මේ ගබඩාවේ තියෙනවා. ඉතුරු ටික ලක්ෂ දෙකක් විකිනිලා. Right? Then there is no any problem with them. අපිට දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද external party එකට ගියාට පස්සේ අපිට intergroup එකට බලපෑමක් නැහැ. මොකද මේ විකුණපු ගාන මෙයාගේ sales වල අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. Right? මෙයාගේ sales වල definitely in the sales figures of company B they already recognize. But the issue here is what? 125,000 stock remain keep in their warehouse. නේ මෙන්න මෙයාගේ company B එකේ ගබඩාව ඇතුලේ තියෙනවා. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙයාලා මේ 1,25,000 ගබඩාව ඇතුලේ තියාගෙන හිටියට ඒක ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ? unrealized profit එකක් තියෙනවනේ. unrealized profit එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ profit එක කවුද තියාගෙන මේ දෙගොල්ලම එකට ගනුදෙනු කරනවා නම් මෙයාලා මේ කොටුවේ ඇතුලේ නම් ඉන්නේ. මෙයාලට තියාගන්න බෑ unrealized profit. right? හැබැයි ඒ unrealized profit එක තියාගන්න පුළුවන්. මොකද මේකට මේ කැපිලා යනවනේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කැපිලා යනවනේ.
ඒ සම්පූර්ණ වටිනාකම මෙතන මේ 3,25,000ම සේල් වෙලා තියෙනවා නම් external party එකට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? There is no any issue with if the all the sales figures has already sold to the external parties. මොකද මේකට කැපිලා යනවා. But the issue here is what? Still the company B warehouses are included 125,000 sales. Then of course in this amount represent with the figure with the profit margin, the unrealized profit. Then we need to remove that particular unrealized profit in this account. අපිට අයින් කරන්න නම් මෙතන ඇත්ත තොගේ වටිනාකම විතරයි අපිට සටහන් කරන්න වෙන්නේ. ඉන්වෙන්ටරි විදියට සටහන් කරගන්න. දැන් මෙයාලගේ ඉන්වෙන්ටරි එක ඇතුළේ තියෙනවද? මෙයාලගේ ඉන්වෙන්ටරි කියලා ගත්තොත් එහෙම අවසානයේදී ඉන්වෙන්ටරි කියලා ඇති ඉන්වෙන්ටරි කියලා 125,000 තියෙනවනේ නේ. 125,000 තියෙනවා. රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. But you know that there is a unrealized profit. We have to remove the particular unrealized profit this account. Then please find the unrealized profit. Here is what they keep 25,000 on cost plus 25% margin. Then you know that sales price cost plus profit. Profit on cost කියන්නේ කි මොකද්ද? Here 25 on profit කියන්නේ එතන cost එක කීයද? Cost plus කියන්නේ definitely cost value is 100. Then sales value 125. මේක sales price එක මත කිව්වනම් sales price equal cost plus profit කියනවා. Here profit 25, sales 100, cost then 75. But here clearly stated that 25% margin they keep on cost. Then sales price would be 125. So please find the unrealized profit. How much would be the unrealized profit? $25,000. Yes. How do we find out that? 125,000 divided by 125 multiplied by 25. Then 5, 1, 25,000. Correct. Thank you. ඔන්න අපිට දැන් 25,000 තියෙනවා. Unrealized profit එක. ඔන්න ඔක අයින් කරන්න. කොහෙන්ද අපි ඔක අයින් කරන්නේ? When we are preparing consolidated financial statement, we record inventory as 125,000 නේ. ඔන්න consolidated financial position එක අපි හදද්දී ඔයාලට මතකයි inventory කියන එකේදී company දෙකේම තියෙන figures අපි තුමු මෙයාගේ inventory තියෙනවා ලක්ෂ 3ක් කියලා. එයාගේ ලක්ෂ 3යි මෙයාගේ 1,25,000 එකතු කරලානේ හදන්නේ. ඔක තමයි හදන්නේ නේ. We know that. But if there is an unrealized profit, we have to remove නේ. ඔන්න අයින් කරනවා අපි 25,000ක් අයින් කරා. Right? Then balance 25 then api hara barasatan you know that the credit if there is any credit figures definitely there should be a debit value as well ne ekata credit එකක් තියෙනවා debit value එකක් තියෙනවා දැන් මේ inventory එකට credit වෙන්නේ බැර වෙනවා inventory එක හරසටහන කොහෙද දැන් please keep in mind the debit balance should go where please note down right consolidated retained earning ඒ කියන්නේ මොකක්ද? Consolidated retained earning. Consolidated retained earning කියලා කියන්නේ parent company retained earning එක. අපි තුමු රඳවාගත් ඉපයුම් තියෙනවා මෙයාගේ 2,50,000ක් කියලා. ඔයා දන්නවා subsidiary company රඳවාගත් ඉපයුම් තියාගන්නවද නැහැ? මොකද අපි goodwill එක calculate කරද්දී ඒව අයින් කරනවානේ. ඒක net assist එකටයි තියෙනවනේ. तो गाने कंपनी एक के रंधवागत भी मित्र है तो consolidated retained earning ने की තියෙනවා 2,50,000 ඒකෙන් අයින් කරනවා 25,000
ඇයි මේ සම්පූර්ණයෙන් මෙයාගෙන් අයින් වෙන්නේ? Why we deduct this the total amount figure from this consolidated retained earning? ඇයි අයින් කරන්නේ? පැහැදිලි මොකද්ද? මේ 25000 රඳවා තිබුණු කාගේද? කම්පැනි ඒකේ. මෙයා තමයි මෙයා විකුණද්දි භාණ්ඩ විකුණලා තියෙනවා 325000. ඒකේ ප්‍රතිඵල විදිහට මෙයාගේ ලාභය වැඩිලා තියෙනවා 325000ක් නේ. ඒකට වැඩිපුර 25 ලාභය තියාගෙන විකුණන්නේ. හැබැයි අවසාන භාණ්ඩ තොගය තුළ 25000ක් unrealized විදිහට තියෙනවා. ඒතකොට මේ unrealized profit එක කාටද අයිති? parent company එක. subsidiary එකද? නෑ. subsidiary එක තොග අයිති උනාට එයාට නෙමෙයි මේ unrealized profit එක තියෙන්නේ. එයා දැන් මේක උදාහරණයක් විදිහට තාත්තගෙන් පුතා ගන්න දෙනු කරනවා වගේනේ. තාත්තා පුතා එකම ගෙදර ඉඳගෙන තාත්තා ගන්නවා පුතා ගන්නවා තාත්තගෙන් ප්‍රොෆිට් මාජින් එකක් තියාගෙන. ඒතකොට ගෙදර බොරුවට නිකන් තාත්තගේ ලාභයයි පුතාගේ ලාභයයි කියලා එකතු කරාට පස්සේ තාත්තාගේ ලාභෙනේ බොරුව රෙකෝඩ් එකක් තියාගන්න ඉන්නවා. ඒ නිසා උපලබ්ධ වෙච්ච ලාභයක් පෙන්වන්න කරනවා. මොකද දෙන්න පුතා නිකුලා තියෙන්නේ. පුතා එක වෙන දැනට විකුණලත් නැහැ. දන්නක් විශේෂ. මොකද වෙන්නේ? ඒ 25000 මෙයාගේ අඳවාගත්ත පින් වලින් අඩු කරනවා. පැහැදිලිද? This is very important adjustment, right? Yes. Oh. සර් අතන ඉන්වෙන්ටරි ගත්ත තැන 300,000 ගත්තේ අයියේ. මම මෙතන assume කරා පුතා company A එකේ 300,000 inventory තියෙනවා කියලා. මම ලිව්වේ මේ. මෙන්න මේ හරියේ දැන් අපි consolidated හොඳ question එකක් එහෙම දාන්න සමහරට ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් මොකක් කරයක් issue එකක් වෙන්න පුළුවන්. consolidated finance statement අත් position එක හදද්දී ඔයාලා දන්නවා company දෙකේම figures දෙක එකට එකතු කරනවානේ නේ. මෙයාගේ තියෙන debtors value එකයි මෙයාගේ තියෙන debtors value එක එකතු කරනවා. PPT තියෙනවා නම් PP එක මේක එකතු කරනවා. ඒතර මම මෙතනදී උපකල්පනය කරා මෙයාගේ ලක්ෂ 3ක inventory එකක් තිබ්බා කියලා. දැන් මෙයාගේ තව තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට අවශ්‍ය මේ වටිනාකමනේ. මේ 1,25,000 තිබ්බා කියලා උපකල්පනය කරා. මේ උපකල්පන amount right? මොකද ගාණ දීලා නැහැනේ. ඒ වටිනාකම තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි ලක්ෂයක වටිනාකම ගැන හිතන්න එපා. inter company transaction කිව්වොත් එimhe company දෙකේ figures දෙක එකට එකතු කරනවා. හැබැයි එකට එකතු කරද්දී ආයතනයේ ඇතුළේ වෙච්ච, කියන්නේ group එක සමූහයේ ඇතුළේ වෙච්ච transaction තියෙනවා නම් ඒ වගේ උපලබ්ධි නොවු ලාභ වයින් කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? Okay sir, thank you. මේක පැහැදිලිද? කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ වටිනාකම් ගත්තේ ඇයි? එහෙම කියලා අහන්න පුළුවන්. මේක වැදගත් පාර්ට් එකක් right? ඔයාලට තේරෙයි ගණන් හදද්දී මේක මතක නැති වුණොත් අමාරුයි හදන්න. ඒකයි මම කිව්වේ මේක සරලයි. හැබැයි ඒ සරල බව ඔයාලා හරියට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. company accounts වගේ ඔයාලට ටයිමින් යන ක්‍රමයක් නෙමෙයි. අවබෝධය විතරයි අවශ්‍යයි. එතකොට අර 1,25,000 අරන් තියන්නේ සබ්සිඩියරි එකේ වෙයාහවුස් එකේ තිබිච්ච 1,25,000ද? අන්න හරි. that is correct. මොකද මේක තව ඉන්වෙන්ටරි තියෙන්න පුළුවන් right? හැබැයි මම මෙතන උපකල්පන කරා මේ amount එක විතරයි තියෙන්නේ කියලා. right? මම ඔයාලට ගණන් හදද්දී ඔක පැහැදිලිව කියන්න. right? Here we consider this amount the warehouse amount, right? Anything else? Anything else? Right. Then මම පැහැදිලි කරේ මෙතන මොකද්ද? parent company එකෙන් subsidiary නේ. දැන් ළමෙක් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අපෙන් ඇහුවේ මේ අනිත් අතරත් එන්න පුළුවන්ද කියලා. right? මේක හොඳට note down කරගන්න මේක වැදගත්ම adjustment එකක් right? මම ආයෙ කියනවා. වැදගත්ම adjustment එකක්. දැන් ඔකේ අනිත් අතර වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් මම කිව්වා මෙතන මේ unrealized profit එක කවුද තියාගෙන ඉන්නේ? company A එක. parent company නේ ලාභයක් තියාගෙන ඉක්ුණානේ නේ. ඒකට unrealized profit එක අයිති කාටද? මෙයාට. right? එතකොට මම කිව්වා කොහොමද ඒක ඒ unrealized profit එක අයින් කරන්න කියන එක. මෙන්න මේ ක්‍රමයට තමයි unrealized profit එක අයින් කරන්නේ. inventory වලින් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ consolidated retained earnings වලින් 25,000 අයින් කරනවා. මේ එක වේ එක. right? ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අහන නිසා මම අනිත් පැත්තත් පැහැදිලි කරන්න. මොකද්ද? Subsidiary sales goes to the parent company, right? Here parent company A
subsidiary company B, right? Here parent subsidiary. Then මොකද වෙන්නේ? අර figures ම ගන්නවා, right? Subsidiary company is selling 325,000 worth of inventories to the parent company, right? And then they keep 25% margin on cost of this particular inventory. Then at the end of the year, 125,000 stock remain keep their inventory. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ කම්පැනි එකගේ තොගය ඇතුලේ මෙන්න මේ 125,000 තියෙනවා. Now you know the unrealized profit නේ. කීයද unrealized profit එක? 25,000. ඉතින් calculate කරලා දෙනවා 25,000. Right? First, you know that we have to eliminate the 325,000 from sales and purchase නේ. Speaking අයින් කරන්න ඕනේ. Intercompany නේ. Purchase. Here we assume that company acquired 70%, right? අපි මෙතන උපකල්පනය කරනවා මේකත් උපකල්පිත amount එකක් ගණන් වලදී වල පැහැදිලිව තේරෙනවා. company ඒක කරගෙන තියෙන 70%. 130ක් මොනවාද එතකොට? If parent company acquired 70% means 30% represent what? NCI. Yes, good. NCI, right? NCI. Then please keep in mind that one also, right? Then the unrealized profit how much? 25,000. You remember? Do you remember the previous journal entries? How do we record the unrealized profit? Where we debited and credited? Do you remember that? Where we credit and where we debit? Debit and credit. Where we debit? Consolidated, retain. Yes, retain earning. Why? Because company company A is the parent company who is selling the goods to the company B. Then the total unrealized profit keep the parent company. මෙයා තමයි unrealized profit එක තියන්නේ විකුණන්නේ මෙයාට. කලින් එකේදී. දැන් here unrealized profit is keeping subsidiary company. Right? Subsidiary company තමයි unrealized profit එක තියන්නේ. ඒකට credit උනේ මොකටද? debit උනේ consolidated earning එක debit credit උනේ inventory. Good. Inventory නේ. ඔන්න ඕක තමයි කියේ. But here how do we record debit and credit? Can we use these journal entries to this one as well? පිට පුළුවන් ද මේ කලින් ගත්ත journal entry පාවිච්චි කරන්න? We can use the same entry for the inventory, right? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ 25,000 මෙයා තියාගත්ත unrealized profit එක මොකක්ද ඒකට දාන නම? You know that we can't maintain any retained earning accounts for the subsidiary නේ. අපි retained earning account එක maintain කරන්න බෑ. හැබැයි තියෙන එකම account එක මොකද්ද? subsidiary එකේ පෙන්නන එකම account එක කොහෙද අපි පෙන්නුම් කරන්නේ? NCI. ඔයාලට මතකයි financial position එකේ equity වලට යටින් NCI දානවා. එතකොට NCI කියලා කියන්නේ subsidiary එකට අයිති සියලුම දේවල් පෙන්නුම් කරන්නේ මේකේ. Right? But subsidiary එක 25,000 profit margin එකක් තියාගන්න. Then can we record that 25,000 in NCI? දැන් අපි ගාව තියෙන මේ company subsidiary එක maintain කරන 25,000 අපිට මේ NCI එකේ දාන්න පුළුවන්. අඩු වෙන්න නෙවෙයි දැන් NCI හැම වෙලේම තියෙන credit balance නේ. මොකද equity පැත්තේ ඔයා දන්නවා credit balance තමයි ඉස්සරහින් යන්නේ. ඔය debit වෙනවා කියලා කියන අඩු වෙනවා. එතකොට මේ 25,000 අපිට පුළුවන්ද? මම මෙතන ගන්න 80% නේ. මෙතන 80% NCI 20%. එතකොට අපිට හරියට හදලා ගන්න පුළුවන්. බෙදෙනවා. ඒකයි right. නැතුව වෙන හේතුවක් නෙමෙයි බෙදෙන නිසා ගන්න. right.
Can we recognize these 225,000 in the NCI? අපිට අඩු කරන්න පුළුවන්? Yes or no? No. Why? ඇයි වෙන්නේ? 20% value එකක් NCI එකේ තියෙනවා. Yes, that is correct, right? අපිට මෙතන මෙයාගෙන් අඩු කරන්න පුළුවන් NCI එකෙන් අඩු කරන්න පුළුවන් ඒ 25,000 වලින් 20% විතරයි, right? 25,000 multiplied by 20%. How much? $5,000. So what 5,000 should be debited to NCI account. ඉතුරු 20,000 කොහෙද අපි රෙකෝඩ් කරන්නේ? ඔයා දන්නවා කම්පැනි B එක ප්‍රොෆිට් එකක් අපි තුමු 100ක් ඉපෙවුවොත් 100න් 20යි NCI එකට යන්නේ නේ. 100න් 20යි NCI එකට යන්නේ. ඉතුරු ටික කාටද යන්නේ? ඉතුරු ටික යන්නේ parent කම්පැනියට. පැහැදිලිද? එතකොට මෙයාගේ ලාභය කොහෙද රෙකෝඩ් වෙන්නේ? parent කම්පැනි එකේ රිටර්න් අනින්නේ කියන්නේ සඳහන් දෙපෙම වලනේ කොහෙටවත් දාන්නේ නැහැ. Then we have to record balance 80%. Can you guess? Can you guess? 20,000. Consolidated returning earning. Sorry? Consolidated return earning. Yes, consolidated return earning. ඒ කියන්නේ parent company return earning. මොකද එයාගේ දැන් මෙතන profit එකක් ඉපෙව්වොත් parent company ට යනවා නම් යම් වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒකත් එතනින් අඩු වෙන්න ඕනේ. එකතු වෙන වගේම අඩු වෙන්න ඕනේ. Right? This is the journal entry if subsidiary company is selling goods to the parent company with the profit margin. Parent company එක විකුණනවා නම් සම්පූර්ණයෙන්ම 25,000 යනවා. මෙයාට 25,000. Is this clear? And do you understand the difference? පැහැදිලිද? මේක ඔබට දැන් පැහැදිලි වුණා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබට ලකුණු එන ගැළපිලා කිසි සරලවම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Is that clear? Do you have any question? Please ask, right? I will explain them with the tutorial as well. There are many tutorials I hope to discuss with you, right? 5 or 6 questions are there. I will explain all the thing. So is this clear? Yes or no? Yes. Yes. Good. Then we move to the next slide. Next item of the intergroup transaction is what? Intergroup payments of dividend. Intergroup payments of dividend, right? So dividend that pay out of post acquisition profit is some form of intercompany transaction. Dividend that pay out of post acquisition profit is some of form intercompany transaction. Intergroup dividend payment should be eliminated from the consolidated financial statement by being consistent with the fact that you cannot pay dividend to yourself. You cannot pay dividend to yourself. Right? Please keep in mind. As a payment of a dividend by subsidiary to parent, if there is any dividend payment, definitely that dividend payments paid by the subsidiary to parent company. Dividend payment එක ලාභාංශ ගෙවීමක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ලාභාංශ ගෙවීම සිද්ධ වෙන්නේ subsidiary and parent company. නේද? parent company subsidiary එකට වෙන්නේ නැහැ නේ. මොකද subsidiary එක උඩ සත්පත් කරගෙන තියෙන parent company. උඩ අනිවාර්යෙන් dividend payment එක සිද්ධ වෙන්නේ by subsidiary to parent.
right? Then if there is such payment, dividend payment, we are not allowed to keep when we are recording or when we are preparing consolidated financial statement, right? So please keep in mind. Hence, a payment of dividend by subsidiary to parent will need to be cancelled. If there is a dividend payment like that, we need to cancel, right? So only dividend paid to the external parties should be shown in the consolidated financial statement, right? There is a dividend payment that is paid to the external parties, no problem. But the problem here is what? If there is a dividend payment that is paid to the parent company, then of course there is a problem, right? Then we need to cancel such kind of dividend payment, right? Yes, then consistently non-controlling interests and shareholders of the parent company will be the external parties. You know that non-controlling interest we recording, I will explain that with the example. Non-controlling interest and shareholders of the parent company will be external parties, right? But again, ඔයාලා දන්නවා NCI කියන්නේ මොකද්ද? NCI කියලා කියන්නේ parent companyට අයිති නැති දේවල් ටිකනේ. parent company මෙයාලා අයිති නැහැ. මෙයාලව control කරන්න බෑ. They cannot control the NCI portion, right? They can control the operating and financial position. Why? Because they have the power. They can control financial operating policies, but they cannot control the NCI portion that is not directly or indirectly attributable to the parent company. Therefore, they cannot control the NCI portion of the subsidiary company. ඔයාලා එක දන්නවනේ NCI කියන්නේ කාටද අයිති? subsidiary එකේ අදාළ shareholders. ඒකට කිසිම බලපෑමක් කරන්න බෑ parent company. එතකොට parent company NCI කියන කට්ටිය හඳුනගන්නේ external party එකක් විදියට. right? external party එකක් විදියට. right? So the adjustment for dividend received by parent from subsidiary should be shown as a deduction to the other income in the adjustment column in the consolidated schedule, right? So individually they can record their individual the dividend payment. ඔයාලා දන්නවා individually හදනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාලගේ dividend payment එක record කරගන්න පුළුවන්. dividend payment එක record කරගන්න පුළුවන්. right? But the thing is, when we are preparing consolidated financial statement, we have to rethink about it. Why? Because we are not allowed to keep any dividend payments intergroup transaction. Then you know that where we record, if there is any dividend payment, where we record dividend payment. लाभांश ගෙන් කොහෙද අපි record කරන්නේ? Assume you are the company holders and you are the accountant. So in your company, you are paying dividends to the external shareholders. Then you need to record that particular amount in where? Where do you record that amount? කොහෙද record කරන්නේ? If there is any dividend payment එකක් තියෙනවා කොහෙද record කරන්නේ? Don't you remember at the level examination you record that dividend payment? लाभांश ගෙන් කොහෙද record කරේ? ඔයා ඒ लाभांश ගෙන් record කරලා sorry? Yes, that is correct නේ. Change in equity. ඔයාලා silent ඉන්නවා කියලා මම උත්තර දෙන අය විතරයි මම පිළිගන්නේ. නැත්නම් අනිත් අය A level වලදී ඒ ගැලපෙල කරලා නැහැ. right? A level වලදී ඒ ගැලපෙල කරලා නැහැ. right? තොරේ හිමිකා වෙනස් වීම ප්‍රකාශන. නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා change in equity. right? If there is any dividend payment, we record at the change in equity. Right? If there is any dividend receipt, dividend මොනවද ලැබෙනවා නම් කොහෙද අපි record කරන්නේ? dividend ලැබෙනවා? You know that we record the dividend received as other income නේ. other income විදිහනේ. සටහන් කරන්නේ. ඒක parent company ට තමයි dividend හම්බ වෙන්නේ. එයා කොහෙද record කරන්නේ? other income වල, right? other income වල තමයි ඒක record කරන්නේ. එතකොට if there is a dividend payments that are happen in the group transactions, then of course we need to deduct the dividend payment from the other income, right? Let's see why here is the fact you cannot pay dividend to yourself, right? I'll show the reason, right? Let's assume
Let us assume company A company B, right? Company A is the parent company, company B is the subsidiary company, right? Then at the year end, we assume that they earn 100,000 profit, right? Then they paid 20,000 as dividend. මෙහලා කියනවා 20,000 dividend, right? මේ 20,000 dividend වලින් කවුද හොවද shareholders? We assume that 80% acquired by parent company. ඔන්න acquire කරගෙන තියෙනවා parent company. මේ 20,000 වලින් 80% යන්නේ කාටද? ඔන්න මෙයාට යන්නේ. ඉතුරු එක කාටද යන්නේ? NCI. දැන් profit එක කීයද? ඔන්න 80යි. ඔය 80න් ආයෙ නැවත යනවා මෙයාට 180. ඉතුරු 20 NCI. Then the standard clearly stated that if there is any dividend payment like this, we cannot record the payment which is done to the parent company. අපි හිතමුකෝ 16ක් ගෙවනවා කියන්නේ. මේ 16 ගෙවද්දි මෙයාගේ dividend receipt වල 16 පෙන්නන්නේ නැද්ද? පෙන්නනවා. other income විදියට පෙන්නනවා. ඔන්න other income විදියට record කරනවා. මෙයා කොහෙද record කරන්නේ? මෙයාගේ retained earning වලින් ඔන්න 16ක් අඩු කරනවා. sorry change in income වලින් අඩු කරනවා. දැන් මේ වියදමට මේ income එක කැපිලා යන්නේ නැද්ද? Consolidated financial statement හදද්දි අනිවාර්යෙන්ම යනවා. අර කලින් කරා වගේම තමයි. Right? Therefore, please keep in mind if there is in a dividend payment, of course we need to deduct. Right? පිට අඩු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Therefore, intercompany, intergroup dividend payments we are not allowed to keep record. Please keep in mind. I will explain that with the example. Right? This is not the complex one. If there is any dividend payment, you need to deduct from that from other income portion. Other income වලින් අඩු කරන්න ඕනේ. Right? Other income වලින් අඩු කරන්න ඕනේ. Right? Yes. Then we move to the final intergroup transactions. That is intergroup sales of non-current assets. Right? සමහර අවස්ථාවලදී තුනන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයේ තියෙන ජංගම නොවනවත්කම් නේ. So intergroup sales of non-current assets. Now you know how to record intergroup services and intergroup sales of inventories, and if there is any dividend payments, intergroup dividend payment. Now you know the procedures, right? Now you know the procedures. Then final intergroup transaction is what I will explain with you what intergroup sales of non-current assets. Intergroup sales of non-current assets, right? ජංගම නොවනවත්කම් විකිණීමක් සිද්ධ වුණා intergroup අතර. අද මේ intergroup කියන්නේ you know we'll see. Intercompany sales are not restricted to the sales of inventory. It could be extended to non-current assets sales even, right? So intercompany sales are not restricted to the sales of inventory, as well as we are not allowed to keep non-current assets as well. From a separate entity perspective, gain or loss arise from sales of non-current assets can be accounted in their respective account. You know that if there is sales of non-current assets or property, plant and equipment, sometimes profit may be generated. දන්නවා දේපල පිළිතක් ඉක්මුණුවත් එimhe අනිවාර්යෙන් profit එකක් නැත්නම් loss එකක් generate වෙනවා. Then such kind of loss or gain they can record in their respective account. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාලගේ respective එයාලගේ account වල එයාලා record කරන්න පුළුවන්.
individual account. Individual account, they can record the particular transaction. But the thing is, when we are preparing from the group entity perspectives or the consolidated perspectives, we cannot, right? The no gain or losses are permitted to be account. Why? If it had been recognized in the separate legal entities, it needs to be eliminated for the consolidated purpose. Like inventory, you remember, right? You know the process. If there is unrealized profit, we have to eliminate, right? Here also same, if there is any gain or losses, we have to eliminate it for the consolidation purpose, right? I will explain with that this point with the example, right? And as well as you can see here, the adjustment for profit on intra-group sales of non-current assets should be shown as a deduction to the other company in the adjustment column in the consolidation. You know that if there is any profit as a result of sales of non-current assets, you know that the profit may be happening. Non-current assets we could not profit tag at the end of where we record such kind of profit, whether we record current. Where do we record that particular profit? Other income, though, in other income we record that particular, right? Then of course we need to eliminate that figures from other income, because you know that in the group sales of non-current assets we are not allowed to keep in the group consolidation perspective, right? Right, I will explain it. Right. Let us assume company A is here, company B is there. Parent, subsidiary, right? Company A sold the property, plant and equipment to the company B. Let us assume value is 200,000. 200,000. But carrying value of that particular property, how much? Let us assume, right? My assumption is 180,000. On the Dharmage class Asudah Pina, Depala company B record. Right? Then company B record how much as property, plant and equipment? Company B Kia record Karagan, property, plant and equipment you did. 200,000. Yes, correct, exactly. 200,000 company B record Karagan on property, plant and equipment. Right? But company A sold the property to the 200,000, but carrying value of that particular property, how much? 180,000. Intergroup transaction right? Then how much is the profit? Profit take a 20,000. Yes, correct. 20,000. You know that when we are preparing consolidated financial statement, we are not allowed to keep any profit. Individual right? Individual account the company profit record individual but issue happen is rise from when we are preparing consolidated financial statement, right? So 20,000 then we need to eliminate this kind of profit. You know that where we record this 20,000, company record 20,000. In other income, other income 20,000. Then we need to deduct this amount from other income, right? Is that clear? Right? Is that clear? Yes, sir.
Yes. Then let's assume this transactions was happen 1st of April 2021. No, that was the transaction එක share වෙලා තියෙන්නේ. Right? දැන් අපි මූල ප්‍රකාශන හදන්නේ 31st March 2022. Right? You know that we have to depreciate the property, plant and equipment. Then company B don't know whether they are actually they are company B record කරගන්නේ 200,000. එයා දන්නේ නැහැ මේක 1,10,000 තියෙන එකද දෙන්නේ. company A එක තමයි ඒක දන්නේ. Right? Then company B depreciate the particular PPA amount on 200,000. මෙයා depreciate කරන ඕනේ එයා දන්නේ නැහැ 200,000. අපි let's assume that depreciation rate is 20%. 20% ඉඳලා එයා depreciate කරනවා. Right? Then company B record how much will be the depreciation? 40,000 as depreciation. On 40,000 depreciation එයා අඩු කරලා තියෙනවා එයාගේ expenses වලින්. Right? But there is a problem. What is the problem? The carrying value of that particular asset is 180,000. If there is, they can record this 40,000 in their individual account, right? Individual account වල තියාගන්න පුළුවන්. But when we are preparing consolidated financial statement, you know that in this figure include how much? 20,000 gain is there. We have already deduct මේ property plant equipment වලින් අඩු කරනවා 20,000, right? You remember, right? මතන other income වලින් අඩු වෙන ගම 20,000 other income වල debit වෙනවා. Property plant and equipment වලින් consolidated financial statement එකක් මොකද වෙන්නේ? Consolidated financial position එකේ PPE වලින් මෙයාගේ PPE වටිනාකම මෙතන තියෙනවා. ඒකට එකතු කරනවා මෙයා B එකේ PPE එතනින් අඩු වෙනවා 20,000. මොකද 20,000 PPE තියෙනවනේ. ඊළඟට income statement එකේ other income කියන කොටසේ parent company තියෙනවා other income, subsidiary එකේ other income තියෙනවා. අපිට අඩු කරන්න නම් මේ 20,000. Right? And another important thing, you know that the company has depreciated the fully depreciated on this amount. නේ පුළුවන් අපිට එහෙම depreciate කරන්න. බෑ අපිට පුළුවන් 1,80,000කට depreciate කරන්න. නමුත් they already depreciated. Then 20% mean how much? 36,000. 36,000. Thank you for your response to that. That is great. So then we have record additional 4,000 as expenses. අපි වැඩියෙන් 4,000 අපේ expenses වලින් අඩු කරලා තියෙනවා නේ depreciation කියලා. Right? Then අපි මේ PPE වලමුත් අඩු කරලා තියෙනවා. පැහැදිලිනේ? Then we need to deduct 4,000 from accumulated depreciation. මේකේ තියෙන accumulated depreciated වලින් මොකද parent company accumulated depreciation ගන්නවා, subsidiary company එකේ accumulated depreciation ගන්නවා, right? මේ subsidiary accumulated depreciation එකේ වටිනාකමින් 4,000 අඩු වෙන්න ඕන. මොකද වැඩිපුර දාලා. Right? Then we need to deduct 4,000 from here. Balance 4,000 where we record. මේ expenses එක කාටද බලපෑම උනේ? B company එකේ ලාභය තමයි අඩු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් B company එකේ ලාභය වැඩි වෙන්න එපා. ඒත් B company එකට තියෙන එකම account එක මොකද්ද? NCI. නේ? NCI. මෙතන අපි assume කරමු 20% තමයි acquire කරගන්නේ. sorry 80% තමයි acquire කරන්නේ. ඒකට මේ 4,000 profit එකට එකතු වෙනවා NCI වලට 4,000 වැඩි කිරීම 20%. It means 800,000. මොන 800,000 එකතු වෙන්න ඕනේ මෙයාගේ ලාභයට නේ NCI ට අයිති වෙන්න ඕනේ. අනිත් 80% කොහෙද රෙකෝඩ් වෙන්නේ නැත්තේ? 4,000. Can you guess? 3,200. Consolidated
retainer. This is the way we should record. Is that clear? Is that clear? Right. No response means I understood that. That one also clear. Ne? That one also clear. Right. Then we move to the final adjustment. Intergroup balances. Item in transit. Sometimes actually this is not the transactions. That is the balance. Item in transit. Margasta දේවල් වලින්. Margasta item වලින් මතුවෙන්න පුළුවන් දේවල්. Right? So at the end, there might be a difference in the intergroup balances due to goods in transit or cash in transit. Okay? Sometimes you know that when we are preparing the financial statement individually, right? Make a individual, right? There may be a difference with intergroup balances due to the good in transit. Margasta toga, evagema margasta muda, right? Good in transit or cash in transit. Then when cash or goods are in transit, they are in the progress of being transferred from one group entity to another. මාර්ගස්ත මුදල් නැත්නම් මාර්ගස්ත භාණ්ඩ progress එකේ තියෙනවා transfer වෙන ගමන් තියෙනනේ group එකේ එක entity එකකට තවත් entity. Then the entity sending the cash or good will have recorded the transaction in ledger account. However, the entity receiving the cash or goods has not received yet anything and so has not recorded the transaction in its account. Then differences in the intragroup balances caused by item in transit must be removed for the purpose of consideration. If there is any intergroup balances like cash in transit or good in transit, so definitely the difference will be we have to remove from the consolidated perspective. I will explain that part with the example when we are preparing consolidated financial statement. Right? Just keep in mind if there is any cash in transit or good in transit. Margasta mudal I will show by using the group's perspective, right? Let's assume here company A, company B here. Then company A is the parent, company B is the subsidiary, and company A selling the goods to the company B, right? Then company A is selling goods to the company B, but they are in a process, in good in transit, right? Company A එක විකුණන භාණ්ඩ තොගේ තාම මග තියෙන. නමුත් B රෙකෝඩ් කරන්න තියෙන එක ඉන්වෙන්ටරි එකක් විදියට. Right? Then we cannot record that particular item as inventory because they are in transit. Then of course they have to remove that particular amount for the purpose of consideration. Right? So please keep in that. Right? I will explain that with the tutorial part. Right? And please practice other than the cash in transit or cash in good. Yes. Yes, Buddha. And Sir, we can't hear. What about now? Can you hear me? Yes, sir, not clear, sir. Okay, wait. I will change my internet connection, right? Please wait. Thank you for the let me know.
Yes, what about now? I changed my internet device. Clear, sir. Now, Yeah, okay. sir, Yes, can you explain once again previous paragraph? yes, sure, I will explain. This one, no? Yes, sir. Yeah. I was explaining actually, right? So intergroup balances, item in transit. Make that is not the transaction, right? Intergroup balances, item in transit. Margasto yamonhar item yaktiano. Intergroup kiwagamo, you know that. Samhar vatinakam tieno, parent and subsidiary අතර ඇති වෙනවා. ඒ balances මාර්ගස්තු විතින් තම share වෙලා නැහැ, transfer වෙලා නැහැ. Right? I will explain that part with the tutorial, then you can understand easily, right? So please keep in mind, except this others transaction, it means the intercompany, intergroup sales services, and intergroup sales of inventory, and intergroup the payment of dividends, and finally intergroup sales of non-current assets. But just please keep in mind, I will explain in detail with the tutorial part, right? Using the example, then you can understand easily. But anyhow, I explain simply, right? So at the end, there might be a difference in the intergroup balances. අවුරුද්ද අවසානයේට අපේ group එකේ accounts අතර balance එකක් in difference එකක් තියෙන්න පුළුවන්. right? ශේෂපාත මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශනය හදද්දී අපේ මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශන වල ස්වාධීනව හදන වගේ balance එකක් තියෙන්න පුළුවන්. right? ඒ balance එක මෙයාලා fill කරන්නේ මාර්ගස්ත තොග නිසා නැත්නම් මාර්ගස්ත මුදල් නිසා balance එක ඇති වෙන්න පුළුවන්. වෙනස ඇති වෙන්න පුළුවන්. right? That is why he clearly stated at the year end there might be a difference in the intergroup balances. You know that. Let's assume parent company and subsidiary companies are transacting together. They are transferring goods to the subsidiary company. But at the year end, even they are transferring more goods. For the transferring purpose, they may create accounts. මෙයා create කරගන්නවා මෙයාට account එකක්, මෙයා create කරගන්නවා මෙයාට account. ඒකට මෙතනදී මේ accounts වල balance එයාගේ දැන් මෙයා transfer කරපු ප්‍රමාණය මේ account එකේ තියෙන්න ඉපේ. මෙයා transfer කර මෙයාට transfer කරපු දේවල් එයාගේ අදාළ සුවාධීන account එකේ තියෙනවා. මේ account අතර difference එකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙයා භාණ්ඩ සපයනවා නම් මෙයා ලක්ෂ 2ක භාණ්ඩ සපයනවා නම් මෙයාගේ account එකෙත් ලක්ෂ 2ක් ලැබුණා කියලා තියෙනවා. right? එහෙම difference එකක් ආවොත් ඒ difference එක එන්න පුළුවන් මොනවා හින්දාද? එක්ක මාර්ගස්ස මුදල්, otherwise good in transit. මාර්ගස්ස තොග. Because they are in the process of being transferred from one group entity to another. Right? So the entity sending the cash or goods will have recorded the transaction in ledger account. Before receiving the goods or cash, they record there in the financial statement. මෙයා 200 record කරනවා මෙයාට යන්න කලින්. මෙයා එයාට ආපුට කිසර record කරනවා. උන් මේ දෙක අතර difference එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ difference ඇති වෙන්නේ කොහොමද? One situation cash in transit, then second one good in transit. Right? Then, however, the entity receiving the cash or good has not received. Either හම්බෙලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ difference එක ඇති වෙන්නේ. Then of course we have to eliminate, or we has not recorded transactions account. Right? So difference in the intergroup balances caused by item in transit must be removed. There is any difference we have to remove, right, by adjusting the amount. Right? Don't think too much about this item, right? I will explain with this part with the tutorial, right? Make can look the tutorial part, right? So please concern more about the previous transaction that I explained earlier, right? Intergroup inventory, intergroup services, and intergroup sales of inventory, intergroup payments of dividend, as well as the final one, intergroup sales of non-current assets, right? I will explain this part in the tutorial, right? Don't worry about this, right? Then after you can understand easily what is the figure here is, because I need here the finance position data, right? Finance position data අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මට ඒක පැහැදිලි කරන්න වෙන්නේ ඒ point එකේ, right? Yes. Other than this, එක හැරුණාන් පස්සේ is there anything to clarify? You can ask now. I will stop the session, today's session, from this part. I will explain next topic. I'll start next Monday from this topic, right? Post and pre and post acquisition profit.
And dear student, another announcement, the forthcoming Monday also we have to conduct the early morning. It means 6:30 a.m. right? Sorry for the inconvenience caused. Still I am having the problem, right? Yes. Then if there are anything to know, please ask regarding the lesson. Then after I will explain, one student asks to explain the assessment. So if you have any question,